Okay. Good afternoon, everybody. So we are 1 month behind the actual exam day. So how's the feeling now? After writing all the tests, sectional tests, some full length tests, how's the feeling? Not up to the mark, not satisfied. Okay. How many are satisfied? Okay. So it's a common feeling at this point of time that okay, I have not studied enough, or ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. So you'll have a number of thoughts, and all those thoughts are logical. It is common to everyone. So ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥಾಟ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. And at the end, what matters is okay, even though you have completed, let's say for most of the people, history is a difficult one because you'll not be able to remember so many things. So you'll have such a feeling. It is common. So now at the end, whatever that you read, whatever that you retain, apart from that, you should have some basic confidence that okay, I'll face the exam because I have studied, let's say in the past 1 or 2 years. You will have the knowledge. At the end, believing in your knowledge is very important. So what we usually do, we study for, let's say prelims, especially we study for 4, 5 months, 6 months. By the time exam comes, we usually think that okay, I'm not able to recall certain things. So from that point of view, anxiety will start to kick in. So this is a point where anxiety slowly starts, and usually 1 week before the exam, everyone will have a different face. So the source is from now on, slowly, because from now on, okay, whatever that you try to read, your aim will be, oh, I have to read this one properly because this is the last time I will read this subject. You'll have that pressure, correct? Yeah, for example, you might be reading some very dry fact in history. Medieval India, you have n number of terms. You will sometimes when you sit in the library, you will try to read something. You will feel that okay, this is the last time I will read this. You will read that 5 times to make you your mind to retain that one. So our point in the anxiety start agirutte. Okay, it's okay. Even some fact, even if you don't remember in the exam hall, also it's fine. You should not worry too much, because the probability that statement that you are worrying that I will not be able to retain in my head, that will not come up in the exam, that will not end up in the actual exam paper. ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ there is a statement, philosophical statement, we die more in our dreams rather than reality ಅಂತ. So ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅಥವಾ what if, so we die more in what if, not in reality. So this last 1 month is like that only. So it's okay even if you don't remember anything, leave it, it's fine. There is only maybe 0.0001% probability that statement or that fact will come in the exam. Okay, so once, see, why I'm saying this, because when you sit in the exam hall, our mind will think something like this. Okay, this time a question from Chola Kingdom might come, so I don't remember that fact. Oh, what is that name? So itar ansatala. So athar ankondag enagante exam alli iralla, actually Chola Kingdom ಬಗ್ಗೆ question iralla adralli, paper barodರಲ್ಲಿ, but the anxiety starts from there. So it's okay, because human mind is very limited. I always tell you, so we cannot retain things in GBs, gigabytes alla namma mind alli itkolak agalla. We have memory maybe in terms of kilobytes or maximum in terms of megabytes ashtene. So we cannot retain things like in GB, on movie no athwa athara eshtiruttalla ashtella retain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So we just believe, first accept that your human mind is very limited. So from there, okay, what are the important things that you can retain? Okay, so slowly, at least in the last 1 month, slowly reduce your social media time, all that, because that will be consuming some of your memory also. Something that you see in YouTube or Instagram or something like that. So ಅದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, so that ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ, so that you can retain the other things in a better way.
Okay, so accept that human mind is very limited. Don't think that you'll remember retain everything. Okay, so most of the things you will forget, but in the exam hall you will have other ways to find the answer. Okay, so here so I have taken some of the questions from the recent UPSC exam pattern in 2024, like CDS, like geoscientist exam, like NDA. So where UPSC only has set some questions which are more or less similar to CSE pattern. Okay, so now, so here the logic is that when you read certain statement, you have to use some rules by observing the previous year questions. Okay, first thing you have to understand is try to understand tone of each statement. When you read a statement in the prelims paper, you have to understand, okay, what is the tone? Whether the tone is very assertive, like tumba strong ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರಾ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ, or he is generally saying. So you have to understand the tone of each statement. So UPSC ಒಂದು ಟೋನ್ ಇದೆ. ಆ ಟೋನ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಪದೇ ನೋಡಿದಾಗ, when you see multiple times, you'll understand, okay, what is the tone of UPSC ಅಂತ. Okay, so you try to understand the tone, and when you attempt, let's say, with common sense or with using this tone of any statement, don't expect that 10 questions 10 correct ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. Sometimes it will go wrong, but our intention is out of 10 questions you have to get at least 6 to 7 right. Okay, see, imagine in actual exam paper 100 questions only. So let's say 100 questions, somewhere around, I believe 20 to 30 questions will be easy. So if the question paper is very difficult, only 20 questions will be easy. Okay, somewhere around 20 to 30 questions will be easy, or at least, okay, you know the topic. I've read this, you know the topic, and the questions will be easy. So somewhere around another 20 to 30 questions will be, another 20 to 30 will be medium. So you'll have, see, somewhere around 40 questions which are actually difficult. So these 40-50 questions, even you will not know the term itself. So in UPSC, you at least study for prelims at least 7 to 8 subjects, but the terms or the concept that they give there, you have never heard of those concepts or the terms. So you'll have at least 40 to 50 questions like that. But imagine if you attempt these, let's say 30 questions, what will the accuracy? 90% accuracy. That's a good accuracy. Even if you have a simple questions also, we'll make some mistakes. Correct? So let's say 90% accuracy. Okay. Here in medium questions, so if 90 are correct, okay, 27 will be right here. I'm taking 30 questions will be easy. Then here also, okay. So what might be the accuracy here? General 50%. Okay. Okay. So here it will be somewhere around 15 questions. So 27 plus 15. Somewhere around 42. Right. Now, so if you attempt only these questions, you will get 42 right. Correct. And 15 plus 3, 18 wrong. Will you be able to clear the cutoff? No. If the accuracy is very good, see, there will be some people who will have 90% accuracy here also, who will have more than 80% accuracy here also. Those people will easily clear the cutoff. But the number of such people will be 1 in 10,000. There will be very rare persons where they'll study very limited and they'll answer what they know. That's it. They'll not even touch the questions which they don't know. ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಬಂದಿದ್ರು they'll not touch those questions. You'll have certain people like that. Okay, so some people, even you might have seen some people in YouTube or some
mentors or tutors or some toppers also say that no, you have to attempt only the questions which you know. You should not attempt any other questions. Those are rare people. Don't think that you are that rare person. Okay, that is the problem. See, the problem is that I'm not saying it's a problem of someone, some topper who says that. The problem is that that topper will not have the awareness that every other people, like every other human being is different. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು that they are special anta. But usually we see those people and say that okay, we have to attempt only those questions. See, if your accuracy is less, you have to attempt these questions also, because I believe we all have less accuracy. Correct? You all have less accuracy. So somewhere, if you attempt these questions also, see, somewhere your accuracy should come down somewhere between 70% on an average. ಈ 90%, ಈ 50% ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 70% accuracy ಬರಬೇಕು. Then you will be easily, even you can clear the forest cutoff also. Okay, so my suggestion would be, normally when you get a question paper, just flip through the questions first. So starting, why it helps is, for some people ಭಯ ಆಗ್ಬೋದು, but at least flipping through the pages, you'll get to know whether the paper is lengthy or whether the questions are very lengthy or very easy, short, or do you have any other different pattern of question that they've asked this year. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, first accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಗುರು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಪೇಪರ್, it is a reality. Accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first. So when you accept it, then you will fight. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, like you will fight for every question. You'll get anxiety for every question or different pattern of question that you see. So most of the, if you see till 2020, that was one kind of GS paper. After 2020, it is a different kind of GS paper. The questions will be lengthy. Some questions will be completely one page. Like you will have 2 columns, right? So you'll have one question in completely one column. Very lengthy. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. You'll not have any important thing in that question. But the logic behind giving such questions is to waste your time. Okay, so don't worry about the, at least when you see the question paper is lengthy, then your aim is to okay, fasten up your speed. So, and some of the students are asking question, if let's say I have my weakness is history or economy, if I get history questions first or economic questions first, then anxiety will kick in. So initially what happens, initially 1 or 2 questions are till you solve 4 to 5 questions, you will be slow. Correct? So starting problem eldrigu irutte. So once flow start admele, when you start answering some questions, you'll get the flow. When you get the flow, then whether it is a history question, economic question, doesn't matter. If you have a starting problem, if you get the questions from the subject which you find it difficult, leave that section. So skip to next section which you are comfortable with. Okay, so you have to attempt these questions. Now how to attempt these questions? So out of 40 questions, at least my idea would be you have to get somewhere around 25 to 30 right here. Okay, so how do we do this? Let's discuss. Now, so these are the questions from 2024 CDS other exams. So try to see each statement and understand the tone of the passage. Sorry, tone of the statement. Okay, so you have read about Jorve culture? So what do you know about it? What do you know? Any fact that you know? No? Which region? Maharashtra. Okay. Now, from at least see, Jorve culture comes now somewhere in the Maharashtra. Ashtu gottidre, what you can guess? Think. See, avre actually kodtire in the Deccan, of the Deccan anta. Deccan antandre it is somewhere Maharashtra include age agata. Pravara Godavari ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ at least connect ಮಾಡ್ಬೋದಾ geographically?
ಸೊ ನಿಮಗೇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ it covers practically the whole of modern Maharashtra except the coastal Konkan district. Now he is saying that except. Okay, so that is one thing which you have to see. Adu include agidana ilva. Okay, so this is a factual thing. So idakke ನಾವು specific statement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Either you know it or you don't know it. ಆತರ. So now we have a doubt here. This one. The large sites of this culture yield evidence of shifting agriculture. So Jorbe culture ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಚಾಲ್ಕೊಲಿಥಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್? ಪೇಲಿಥಿಕ್, ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್, ಚಾಲ್ಕೊಲಿಥಿಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಲ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ನೋ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ 2 and 3. ಸೊ ನೌ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅರೈವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, you have to answer this question. You should not leave it. When you eliminate 2 options, you have to answer this question. Kan muchkandadru haki. Even if it is blindly also, it is fine. Because probability wise, you have to get 20 right. But most of the students, when they write tests, they say that, sir, yava 50% barutte, nanu yavaglu tappa hakirtini anta. They say always will choose the wrong answer itself. Now, imagine, see, ಇಲ್ಲಿ UPSC ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಚೇಂಜಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ he'll try to play the game there, like comparing 2 things, greater, lesser, when they give certain numbers, percentages, names, all that. Okay, now see ಇಲ್ಲಿ except the coastal Konkan district ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೊಂಕಣ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ 2 options like this, you have to choose. So ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, choose the ones which have more statements anta. 2 and 3, 1 2 3 iddaga choose the ones which have more statements. So idu sari irutte. So nimge sumaru bere questions nodaga UPSC li, when you are stuck between these kind of things, so choose the one which has more statements if it is specific. Illenaru extreme ittu antandre then that will be wrong. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲದೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೂಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ರಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ UPSC ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಹಾ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್ when they give certain direct questions, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮನ್ ಕುತೂಹಲ್ is a work on music was prepared by under the ages of. So ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Now see the options. The name which you are not heard of or popular, odd one out. I'll usually think, let's say if this is not the option, I'm the question paper setter. Okay, I will not even ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ರಾಜಾ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, the other option that I want to set, I'll get the popular names itself. ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ, ತಾನ್ಸೇನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒನ್ಸ್. ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ and when you have attempted some good number of questions, then you can take these kind of risks. Odd one out.
ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the question paper setter will not spend so much of time in searching for different names. So for the question paper setter, the remaining options kododu, it is very easy because they are popular ones. And see, to be specifically, to be precise, he is giving a Raja Mansingh of Gwalior. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸಿ ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ರಾಜ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ UPSC ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಸಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಯು see such kind of options, try to pick which is odd one out. Okay, so when a question has multiple statements, actually it is easy to answer. When you understand the maybe the skill or the art of guessing the answers with common sense, when you see such kind of questions which have more statements, it is actually easy because we will have multiple statements to guess. ನೋಡಿ, ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so what do you mean by ಸುಗಮ್ಯ? Easy accessibility. Okay, now this is something related to accessibility. Now you have various things here. They are talking about accessibility, include the society. Okay, now each statement is you can leave even the term also. The program is initiated by the Department of Empowerment Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment. It aims to develop an inclusive society for persons with disabilities. Okay, so here you have disability, here you have disability. Okay, makes sense. Department of Persons with Disabilities, and it is an inclusive society to for persons with disabilities. Now it has provisions of pension for persons with disabilities. Now you have disability also. Now imagine inclusive society means what? See, providing better accessibility to the railway station, bus stand, or healthcare facilities, all that, right? So here, do you think pension will be there here? Think. Accessible India campaign ಅಥವಾ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ವಾ? No. So inclusive society anta andre whatever the infrastructure that we have, so it should be accessible to the persons with disability. So in that scheme, whether you have pension or not, that you have to think. Okay, so now see here, so when they give multiple statements, try to establish a link between the statements. Okay, for me idu on ಸ್ವಲ್ಪ okay connect ಆಗ್ತಿದೆ. ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ, that you have to think. Okay, so see, for most of the things, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ರೂ a particular scheme will have a particular objective. So on the scheme, if it is a very umbrella scheme like which one, that is RKBY scheme, Rashtriya Krishi Yojana is there na, that is an umbrella scheme. It covers everything, different schemes. If something is not an umbrella scheme, it will not have multiple objectives. It will have only one objective. All the schemes will have individual, each unique objective. Okay, so here pension is, it's actually a made statement, like create madidare. So pension illa aa scheme alli. So every year they're asking some question on schemes. At least 3-4 questions will be on schemes. So schemes anta bandaga you have to be very specific. Okay, what is the objective of scheme? It will not have multiple objectives. It will have one objective. Now the name only says that Accessible India campaign. Okay, so here pension is not a component, so you'll get the answer. Oh, I don't think so. Indulge agala idu.
Okay, I'll read the statement for you. So they are saying, consider the following statements about Mauryan state, the forest and for Mauryan state and the forest people. The forest people were subjected to new forms of political and economic dominance, and the necessity to subordinate and assimilate them to lead them led to a change in earlier attitude of excluding these people from imperial territory. So he is saying certain words here. See, always when you read a statement, try to understand the tone of the statement and try to underline certain keywords. Because you pen use madilla antandre, when you come to the next time to that question, again you'll read the entire question once. Time waste adu. So when you read a statement, you have to see, okay, so necessary to subordinate anta heltidare now. So the state recognized that forest produce was a sole monopoly of the forest people anta heltidare. The state was concerned with conservation of forests, and to this end, the burning of the forest was prohibited. The forest people could be harnessed to serve the state and could be used as troops, spies, and assassins. See, could be under artha, it's a possibility. So this is a very general statement. Okay. So 99% this will be right. I don't know. 99% it will be right because he is using could be. Now we got another one is right. Now try to establish a link. See, here in the second statement, he is saying that the state recognized that the forest produce was the sole monopoly of the forest people. What he is saying, forest resources is the monopoly of the forest people. Okay. Third statement, the state was concerned with the conservation of forest, and to this end, the burning of the forest was prohibited. See, forest resource ella forest people do monopoly anta andumele burning of the forest na prohibit ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, because they might be doing what, shifting agriculture, shifting cultivation ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು. So these two are contradictory statements. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have given in different ways, but they are contradictory statements. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇದೆ. Okay, so ಈಗ now you have to choose which one is right ಅಂತ. Now again go back to the first one. So first one similar to what ಅಂತ ನೋಡಿ. First one second one connect ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ first one third one connect ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇದು fourth one ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಅಂತ, first one fourth one ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ. See, the forest people could be harnessed to serve the state. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವರು ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಆಗಿ ಅಸಾಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, they are subordinate to the state. So state ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? That means your first one is also right. This we got to know from the tone of the statement. Could be ಅಂತ ಇದೆ, it is right. So ಇದು ಸರಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸರಿ ಇದ್ಮೇಲೆ it will not be the monopoly of the forest people, it will be the monopoly of the state. Mauryan state the monopoly ಅದು. So this is wrong. Correct. Now you know that, okay, 1, 3 and 4 are right. So 3 statements are correct here. Okay. See, ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So when we derive it from some reason, we'll think that okay, it is easy one. But exam ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಓಕೆ, ಆ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಸಿ ಅಬೌಟ್ Mauryan state forest people la, ನಾನು ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ. I have never read about forest people in Mauryan kingdom. Now what to answer? So see ಇದಂತರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, see it is good when you see a topic you don't have any knowledge, it is good. When you see a topic you have half knowledge, it is very bad. Okay, the problem is, see idantar henge andre in the exam hall there will always be fight between your mind and heart. So full knowledge idre you will have the confidence, I know this, okay, you'll answer it. Half knowledge idre enagutte andre we'll think that okay, whatever we have read alla
will always try to recall that fact. Okay, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So you'll have the war between those two things. So see, when you have half knowledge, when you don't know anything, or your memory is mask ಆಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓದಿರೋದು ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ. Then you will clearly think like this. So when you have multiple statements, try to establish the link. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಮ್. ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಭಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಡೂ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಭಯ ಬಂದ್ರು, ಓಕೆ, my method is, okay, I'll read the statement, choose the important keywords in every statement, round up, and then try to compare. So idanತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ನೀವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು 10-20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಟೋನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪೇರ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ 10 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 5-6 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ 98%, 99% ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಈ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟನೇ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೋದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಅದನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 month, only thing now I believe PYQs, CSAT, if possible current affairs, you ಮೂರು ಜೊತೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ GS ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 month, ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. So where do you have diamond mine today? Major one, Golconda region, and a very important diamond mine. Most of the diamond comes from that mine. It is ಯಾವ state? Madhya Pradesh. It is your Panna National Park region. ಇವಾಗ ಅದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬೇರೆದೇನಿರಲ್ಲ. Mineral resources form again, it will take 10,000s of years. It will not form in 1 or 2 years. Even if Panna diamond mine is today also, Delhi southern time ade irutte. Don't think that okay, ivaga idittu modlu bere itteno. Because mineral resources form again, it will take lot of time. Okay, so see, always very important facts enirutte, especially we usually neglect mineral geography. Economic geography, minerals ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, we usually neglect. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೋಗ್ರಫಿ ಇಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 1 question ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐದರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಮೈನರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Panna. Now what do you mean by totalitarian regime? Extreme form. Okay, and let's say you don't know, you can see the options also. I try to understand what they're saying. State control of the political and often personal realms of individual life. So they're saying something related to state control. You have lot of state control. A monopoly of the means of mass communication. This is same as the first one. Monopoly of the state. One party system, again monopoly.
autonomy of civil society. This is exactly opposite to all these three. Correct? ನಿಮಗೆ totalitarian regime ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we can answer. So these are like easy ones. ತುಂಬಾ easy ಇವು. Even though you don't know what is it, because you have in the options itself which are similar, which are contrarian. Now let's say again you will not know what it is, but can you guess? Let's say first statement, the international covenant on civil and political rights provides that everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law. Does it make sense? Assertive agi ಏನದ ಟೋನು, or see ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is some something related to civil and political rights. Okay, so everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law. Correct? ಎಲ್ರಿಗೂ everyone shall have right to recognition ಅಲ್ಲ, everywhere as a person before a particular law. It is common sense, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. Now, although India agrees in principle with the ethos of ICCPR, it has not yet ratified fully. Now, whenever you get certain negation or negated statements, you have to be cautious, because it is easy for the question paper setter to change the form of the statement. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ದೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿತ್ ಎಥೋಸ್ ಆಫ್ ICCPR, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ರಾಟಿಫೈಡ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿ ಜನರಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗ್ರೀನ್ ಟು ಇಟ್, ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್, ವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಸೊ ಸಚ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಾಟಿಫೈ, ಅಥವಾ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. Okay, so any example where India has not ratified certain agreements? Refugee countries. See, because we have different ideas about refugees, other countries will have different ideas, so we'll not ratify until unless we get the clarity. So controversial topics idre ratify madiralla. Okay, so here India has ratified. So again, so when you see negative statement, you have to be cautious. Okay, so here first is right, second is wrong. Now, right to have a legal aid, is it under DPSP? Okay, then it is the duty of the police to inform the nearest legal aid committee immediately after the arrest of a person. Does it make sense? Why? Should have a reason. That is practical only. You are saying practical, but see, talk in terms of constitution or in terms of legal ways. See, for example, just think from a very common base point of view. Let's say police will arrest some person when he is alone. Arrest ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, correct? Arrest ಮಾಡಿದಿರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ you have to see, ಅವರಿಗೆ he will have right to have legal aid. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾರು ಬಡವರು, ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೀಗಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಿ ವೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್, he will have right to have legal aid. So it is the duty of the, because police are accountable to judiciary at the end, correct? So nimage ee statement ask, okay, why not? Always ask the question why not when you're in doubt.
ವೈ ನಾಟ್? ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ರೀಸನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊಡಿಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. You will have certain structure where everyone is protected under the law. Okay, so think, okay, if you have legal aid, then somewhere this makes sense. And illa police duty alla anta ankoli, yaar madbekagadre? Is there any other person who can do that? Let's say if it is not the duty of the police, is there any other person alternatively? Illa. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ these kind of questions they are again and again asking. For example, 1 or 2 years before they asked about a question on parole. Correct? So something related to, okay, ಪೊಲೀಸ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ that in movies, but we don't know what is there on paper legally. So see that. Okay, so if you see once, that is enough to at least guess. ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, no, let's say immediately ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what you are thinking. No, now when you arrest a person, it is against his right to life. Correct? ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಹುದು ಹೊಡೆದು. You don't know. Then it makes sense. Okay, immediately makes sense there. Immediately ಅಂತಂದ್ರೆ again it will be somewhere within 24 hours ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. But as specific ಆಗಿ if they mention some number, then you can think. ಅವರಿಗೆ ಬಾಯೇ ಬಿಡು ಮುಚ್ಚಿ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಲೀಗಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ he doesn't know, he doesn't have the awareness ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎವ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, now so universal declaration of human rights ಮೇಲೆ they have been asking questions. Even somewhere around 3 years before, they were asked in civil service exam also. So now, see, you in UPSC, you will have 2 types of statements. We can divide as standard statements and like layman statements. And then a normal adu bhasha in matartivala. So you will have certain statements like that, and you will have certain statements which are standard, like legal statements, like literary statements. Okay, so when you read some, for example, Constitution of India, the statement that you see, they're very standard. Okay, first, like when you read for the first time, you will not understand. Got it? Those are standard statements. So when you see such statements in the actual exam, where it is very difficult to alter the statement or modify the statement. If the statement is very standard and it is difficult to modify the statement, that statement will be mostly right. Okay, see here, these two look like a very standard statement. Legal statements. The declaration provides that everyone has a right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution in respect of political crimes. Logical ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Correct? And language is also standard. Then the declaration provides that everyone has the freedom from arbitrary deprival of nationality except for the freedom to change nationality. Correct? Logical ಆಗು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Language is also standard. Okay, so see, this is ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. When you have certain statements which can be modified easily, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ cannot be ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, that we saw in the ಯಾವುದು political and rights related ಇದಲ್ಲ, covenant on political and civil rights, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, because you can modify that statement easily.
ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೀಗಲ್. ಸೊ such statements will be right. Logical ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. I'm not saying that don't think logically. Think logically also, and the language is very standard. Okay, so now what they're asking, growth of exports of India would depend upon. That means what? Is he asking whether the growth will increase or decrease, or he's generally asking increase agutto decrease agutto? It depends on what? Correct? So he's not asking, okay, which of the following will actually increase the growth anta. He's not asking that. Depend a growth growth of exports depend agade yavudrinda. Certain factors in the increase agutte, certain factors in the decrease agutte. So in economy, always think if he is asking increase or decrease, then the factors will be very specific. If he is asking generally ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್. ಡಿಪೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಹಾ, ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಆರ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ. ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲಾಜಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು FTAs, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ economically, so most of things are connected. And imagine in economy most of us make a mistake when they give certain context. Let's say inflation ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't think about the long term impacts. In economy they'll not ask about long term impacts. If he is saying inflation ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, he is thinking about the short term impact. Because in economy long term impact can be anything. We even cannot guess. Even economists ಬಂದ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because it's just a probability, because multiple factors will come into picture in the economy. So always if they ask something, think about the short term impacts, because he will not explicitly mention in sumar questions ali, because most of the students make mistakes in economy in that context only. Sir, if I think in short term this happens, if I think in long term the opposite happens. Correct, ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಶೋರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ, so clouds are divided into 3 types based on height: low clouds, mid altitude clouds, and high clouds. So what is the name for high clouds? General name cirrus. Now high clouds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Okay, you only have 2 options. ಇದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಹೈ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿನ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಥಿಕ್. ಲೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗೆ? ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೋವರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಕ್, ಹೈಯರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿನ್. ನಾ ಹೈ, ಥಿನ್, ಪಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಫಿ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಊಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಶೇಪ್, ಪಫಿ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಪಫಿ ಶೇಪ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಶೇಪ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂಮುಲಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮಗೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೇಯರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫೆದರ್ ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಶೇಪ್.
ಸಾರಿ ಹೇಳಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಕೈ ಶೇಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಪಫಿ ಶೇಪ್ ಹಂಗೂ ಬರೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಈ ಸರಿ, ಸೊ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? ಡೆಂಡ್ರೈಟಿಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ where he is saying that aerial photograph shows a pattern like the veins on a leaf. A smaller stream join the main stream at an acute angle. Acute angle ಅರ್ಥ ಏನು? less than 90. ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಈ ತರ. leaf to veins ತರ ಇದೆ. So this is your dendritic pattern. So the most common type. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ somewhere you have to get the okay most common ಯಾವುದು ನೀವು ಓದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Most of the rivers in India are like this only, alva? Radial pattern tumba kadime irodu. Very rarely you see radial pattern. So when you nimige ivenu artha agtilla anta andre technically you have to stick on to one thing and just think logically. Okay, ಏನು ಇರಬಹುದು? Most common ಅಂದ್ರೆ okay, most of the things will join like this. So think if you have any contrary statements or most of the statements are similar. Huh? 1 and 2 are contrary. How? Atara definition idana rigid agi organization. I don't think so. You have a proper definition or rigid definition like that. Nodi onsari. Okay. So here. Okay, first statement it is saying that intergovernmental partnership for global climate action. Second statement they are saying about global climate action only. So they are not focusing on global climate action. Ashtantu gottagutte namage. That is not the problem. So here they are comparing what is not only an intergovernmental partnership but also a collaboration between governments and other stakeholders like cities, businesses and investors. Imagine ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪವರ್ಟಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಇದು ಹೌದು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಚಾರಿಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ. Then this partnership is guided by the 2030 agenda for sustainable development. ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, I think Special Marriage Act was in news. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ an individual if one enters into inter-religious marriage. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟರ್-ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಬರುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ he is saying something very assertively, ಇದೊಂದೇ ಅಂತ ಅಂದಾಗ you can then think. So it includes both interreligious and intercaste marriage also. Then you know that right to marry a person of one choice is under Article 21, correct? Then your UDHR also resonates marital rights of every adult consenting individuals. So ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ somewhere around 30 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು UDHR. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ UDHR ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ all the 30 articles of Universal Declaration of Human Rights. So here every statement is right. So in geography I'm observing a trend. So he is asking questions which we usually neglect. Idu kele illa sumaru varsha agide, like he had not asked any question from this topic from many years. We usually neglect that topic. He is asking those questions, especially you see Kappan classification. So ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು GS ಅವರಂತೂ ಓದಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೀಪಲ್, ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ read this. Okay, now and it is mentioned even in the NCERT also, alva? So in the Kappan climatic classification, the ice cap climate is signified by the letters EF, correct? EF. E means what? See, from the latitude equator to polar region, A, B, C, D, E ಅಂತನೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರೋದು. A means equatorial, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ you'll go towards the polar region. E is your polar. Polar you'll have two types of climates, ET and EF ಅಂತ. ET means tundra type of climate. T means tundra. F means ice cap. Okay. Now, it is the Earth's most severe climate where the mean monthly temperature is never above 0 degrees Celsius. Mean monthly ಹೇಳ್ತಿರೋರು. ಅಂದ್ರೆ average ಆಗಿ it will be somewhere 0 degrees Celsius or less than that. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅಬೋವ್ 0 ಇರುತ್ತಾ? somewhere around 5 to 8 degrees Celsius ಇರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ -10, -20 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ದ ಆವರೇಜ್, ಇಟ್ ಕಮ್ somewhere below the 0 degrees Celsius or somewhere near 0 Celsius ಅಲ್ವಾ? Then this climate is found in the Pir Panjal and Great Himalayas. So Great Himalayas ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ where you have all the important peaks, Mount Everest ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ Great Himalayas ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ice cap ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. And he is not saying that entire Great Himalayas has ice cap climate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. So you see the tone. He is saying that this climate is found in the Pir Panjal and Great Himalayas ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If he says like this climate is found in the entire Great Himalayas range ಅಥವಾ entire Pir Panjal range ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, then it is wrong. Then you can easily guess the tone of the statement. It is very assertive. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ. So just he is saying that it is found ಅಷ್ಟೇನೆ. So when you see this kind of statement, ನೀವು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಶಲಿ ವಿ ಡೂ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್. ಈವನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 0.1% ಸಿಕ್ರೂ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. Okay, so here every statement is right. And in the recent years, he has not asked any question from the erosion and deposition landforms of different erosive agents, river, wind, sea waves, glaciers. Idar ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. But CDS other exams ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. That means you might get such kind of questions in CSE also this time, because we have neglected that because they have not been asking those kind of topics. Now meandering ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರಿವರ್ ಈ ತರ meander ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. So now what he is saying, it is a U-shaped bend in a river. An extremely tight meander is called a gooseneck. Gooseneck ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ರಿವರ್ ಹಿಂಗೆ meander ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಇದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೂಸೆಕ್ ಅಂತೀವಿ.
ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲಡ್. ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ರಿವರ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸ್ಬೋ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ can cause a river to continue down cutting along its meandering course, producing incised or entrenched meander ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Can ಅಂತ ಇದೆ. That's a general statement. There is a possibility. So it will be right. Okay. So this is very a tight meander is called incised or entrenched meander ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಫುಲ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. A goose neck meander ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, that is nothing but incised or entrenched meander. So in history they are asking very random facts like this. Fact ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Let's say if you don't know, how will you try to come to some near point? ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Indonesia. Now, see, who among the following Chola kings encouraged the Shailendra ruler of Sri Vijaya to build a Buddhist vihara in Nagapattinam? Now, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he has to be first liberal in his thought. He should not be very narrow or conservative. ಈ ಇರೋ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಿಬರಲ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. At least you can guess that. ಆ ತರ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಬರಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀನು. ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯಾರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ 1 or 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಐ ಬಿಲೀವ್ ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್. He was very conservative. So you can remove Kulotanga easily. Correct? So you can remove like that. So when you get certain history questions, don't just see it as a fact. See it how I can get the answer. Okay? So you can at least remove 1 or 2 and then try to guess. So actually history bada work agutte. We usually think history is a very factual or a volatile subject, but the kind of question that they're asking, somewhere you will have some common sense to guess. Hangande ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, at least you can remove the unwanted options. Okay, so here it is Rajendra, but at least you can remove some options and then arrive at some king where he was liberal. Now you don't know anything. See the options. See what they are saying: Simha Vishnu and Mahendra Varman. Okay. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇವ್ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣು, ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಷ್ಣು. Now we'll get that. Okay, most probably Varaha will be the answer. ಅದರಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವರಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದಿವರಾಹನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So at least one you'll get from, okay, this might be, okay, so ವರಾಹ ಆಗಬಹುದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಪಕ್ಕ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಒಂದಿದೆ. So now it is left to you which one you will pick. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ. I don't have any logic to say here. Okay, what the answer is Adivaraha cave. See, ಇದರ actually ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
somewhere you can connect. But ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣು ಇದೆ, ರಾಜನ ಹೆಸರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. they would have given Vishnu for that reason only. It is like a hint to you. You can connect. You can connect in any way. ಬಟ್ ಶಿವ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದಾರಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಶಿವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Bhakti movement is another important topic in art and culture where they're asking questions. Now, so Namdev ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಕ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಜನ್? Maharashtra. Okay. See, he says that he seems to have played a part in transmitting the southern bhakti to northern India. Seems to have ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. See, it's a possibility. A very general statement. ಅದು ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒನ್, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಸರಿನೋ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ರಿಗರಸ್ monotheist and opposed caste distinctions. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Now, he was a devout follower of Kabir. Now, Kabirdu ideology ಏನು? Same as this monotheism, caste discrimination oppose ಮಾಡಿದ್ರ? Okay, now it is matching. But ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿರೋದು? ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಇವರ ಆಳ್ವಾಸ್ ನಾಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದೇವ್ ಬರೋದು ಕಬೀರ್ ಆದ್ಮೇಲಲ್ಲ, ಕಬೀರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕಬೀರ್. chronology ನೋಡಿದ್ರೆ, if you see the chronology, Shiva Namdev comes before Kabir, not after Kabir. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕಬೀರ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಆಫ್ ಕಬೀರ್, ಈ ತರದ್ದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ UPSC ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, so when they give something like this, so think twice, be cautious. So for example, 2020, 21 ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 2 to 3 years ಸೇಮ್ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಪರರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಲೋವರ್ ಆರ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. Okay, anyway, this is a very technical one. Veerashaivism ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, so they might ask something related to Veerashaivism. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. This is a current affairs question. Argentina, so ಇದನ್ನ current affairs ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ this year. And lithium triangle ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು in South America? ABC, Argentina, Bolivia, Chile. Okay, so we have recently made an agreement with Argentina. Oh. Okay, this is a easy one. You can see this. So how chlorofluorocarbons impact ozone layer or destruct ozone layer? So wherever you have chlorine or bromine atoms, they will react with O3. Okay, so nimge nodi, so here is saying that CFCs remain inert in the troposphere but slowly diffuse into the stratosphere. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, then CFCs in the upper atmosphere are subjected to UV radiations generating free radical chlorine
that immediately reacts with O3 to form a radical called chlorine monoxide. So what happens? ಈ O3 ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ClO ಪ್ಲಸ್ ವಾಪಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್, oxygen ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ O radicals. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ O2 ಟು ಗಿವ್ O3. It will react with O2 to give O3. This is how your ozone layer will be formed. ಈ O3 ಗೆ ಮತ್ತೆ Cl ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is how your ozone layer will be destructed. Now each ClO can initiate a series of chemical reactions leading to the destruction of ozone layer. Again can ಇದೆ, so it's a general statement. Will be right. Again the same logic of odd one out. Answer ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ತಾನ್ಸೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ತಲೆ ಒಳದೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಹಾರಾಣಾ ಕುಂಭ ಆಫ್ ಮೇವಾರ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ 1 kilometer in altitude, the temperature decreases by 6 degrees Celsius. Okay, that is normal lapse rate. Okay, so that means with altitude temperature decrease ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೇರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾವು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, then increase ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means troposphere has positive lapse rate, this has negative, this positive, this negative. So ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, okay, now let's say you have not heard of these words, but ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, what do you mean by nudation, what do you mean by invasion? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕಲಾಗಿ ಸಸ್ಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಡೇಷನ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತಾ ವರ್ಡ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಗತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಸ್ಟ್? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿದಿರಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ when multiple organisms come to a place, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೈವ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್? ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ,
ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ CSC. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈ ತರದ್ದು ನೋಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್? ಕೊಲೆರೋ ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕೊಲೆರೋ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಲೆರೋ ಲೇಕ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಕೋಸ್ಟಲ್? ನಿಯರ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್? ನಿಮಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟೇಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತು? ಸೊ 1 ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರ್ ಆಗಿ? ಸತ್ಕೋಶ. ಸೊ ಸತ್ಕೋಶ, ಈವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಡಿಸಾ. ಕಾಂಜಲಿನೂ ಇದೆ, ಪಂಜಾಬ್. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ರಾಮ್ಸಾ ಸೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾವ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1 minute. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ 1 minute. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸತ್ಕೋಶ, ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಂತ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. Okay, so I think Pala wetland was in news, which is in Mizoram. It was a news. See, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, somewhere it was in news. So ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತರಾನೇ ಈ CSC ಲೂ ಬರೋದು. And it will also give you the confidence that okay, ನಾವೇನೇನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೋ, ನೀವೇನು ಓದಿರ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Let's say you don't know, ಬಟ್ ಏನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಸೆಮಿ ಅರಿಡ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೇ ನಮಗೆ ಸೆಮಿ ಅರಿಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಸೆಮಿ ಅರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿ. And they have asked something related to even reports, important reports on the index. So ಇವನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. see this. B. So wherever you have number, you have to be cautious. ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು 50-50 ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬದಲು ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರೇ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೈಕನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ CSC ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವೇವ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. Now earth waves generate primary and secondary waves that radiate outward from the earth wave focus alva. So focus andre that's why they are called as body waves anta helteve. Okay, this is right. Deep focus earthquakes are likely to cause more damage than the shallow focus earthquakes anta helteve. Now artha ಏನು ಅದರದು? Deep focus and shallow focus literal meaning ಏನು? Depth of the focus ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೀಪ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಡೀಪ್ ಫೋಕಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋಕಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೀಪ್ ಫೋಕಸ್. ಶಾಲೋ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಾ? ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅರ್ತ್ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈವನ್ ದೋ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಜನರಲ್, ಲೈಕ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The tone of the statement is very general, but logic is wrong. ಡೀಪ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಡೀಪ್ ಫೋಕಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಶಾಲೋ ಫೋಕಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ 1 and 2 are right. So see now somewhere the shift, initially the in UPSC he used to neglect completely geomorphology. Prelims geomorphology question ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. He used to ask more questions from climatology and oceanography. Now he is asking a few questions also from geomorphology. So it is a little bit technical. Okay. Now, so what do you see? You have two terms in humidity: absolute humidity, relative humidity. ಏನು ಅರ್ಥ? So let's say you have, let's say this is your air parcel ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have somewhere around, let's say 50 gram of moisture out of, let's say 100 gram. So ಈ 50 gram ಅಂತ ಅನ್ನೋದು it's a absolute humidity. 50 gram of air moisture ಇದೆ in the air ಅಂತ. So when you compare that with total volume, total ನಿಮಗೆ 100 gram ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ out of this you have 50 gram. That means 50%. So 50% is your relative humidity. You are comparing your moisture with the total volume of the air. Okay. Now, so when the relative humidity is high, more water evaporates from the skin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್, ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸ್ವೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಇರಿಟೇಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Higher the air temperature, lower the relative humidity of the air. That means here he is asking whether temperature and relative humidity are inversely proportional or directly proportional. That means ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಲೋವರ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು? ವೆನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ 100%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ your temperature and relative humidity are inversely proportional. So this is right statement. So 1 and 3 are right. So oceanic crust is heavier than the continental crust. Why? Density ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Because of basaltic type of rock. Okay, second one, most of the earth's internal heat is contained within the mantle. Large convective cells in the crust circulate heat and drive plate tectonic processes.
ಕನ್ವೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದುವಾಗ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಓದುವಾಗ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕನ್ವೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ magma ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. 100 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 or 2 ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು 0. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. 100 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 or 2 ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿವ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಈವನ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಗೆ when it just crosses the Namchabarwa, U-turn ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, there it is called as Jang. Then after that we call it as Brahmaputra. Then Godavari has the second largest river basin, covering about 10% of the areas of India. So it is a specific statement where you have some number also. Next, third one, rivers Chambal and Betwa are important tributaries of river Ganga which join Ganga directly. See, Chambal ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಯಮುನಾ ಜಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಮುನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗಂಗಾ ಜಾನ್ ಆಗೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್. ಈ ರಿವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ UPSC. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಲೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೀಡ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋನ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ದೇರ್ ಮೇನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇನಾ ಇಲ್ವಾ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಜಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, so here even this one is also right. The second largest river basin in India. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇಂಡಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಇಸ್ ಗೋದಾವರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್. So now whatever that we discussed, you have to remember these kind of as a not rules but at least some ideas. So first, understand the tone of each statement. Okay, so most of these questions are 2023 only, so I'm just this question only, the government of India provides minimum support price for Niger seeds. So there is a very specific statement. So usually I divide the kind of statement that UPSC gives into 3: general statement, specific statement, extreme statement. So general statements are usually right, extreme statements are usually wrong. Okay, specific statement, again you should know the fact. So adantre henge andre ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದೇ either it's a very proper fact, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now this is a very specific statement. Niger is cultivated as a kharif crop. See, nodi, there is a difference between when they give like this. Niger is cultivated as a kharif crop. Niger is cultivated mainly as a kharif crop. There is a difference, correct? So ಯಾವಾಗ ಒಂದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐಮ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನೈಜರ್ನ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಿರಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ, ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ನೈಜರ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಎಲ್ಲೂ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೆಳಿತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈಜರ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಆರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ನೈಜರ್ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್. The some, again, some is a very general word. So in each statement, try to guess the tone. Now this is again a last year's
question. So see, it is about green hydrogen, where he talks about it can be used directly as a fuel, it can be blended with natural gas, it can be used in hydrogen fuel cell to run vehicles. So there is always, he talks about the possibility. So why, see, in most of the S&T questions, he gives can be, because your science and technology is completely a possibility. ಯಾಕೆ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ sometimes he has tried to play a game also, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಆಡಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾರೆ UPSC, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು UPSC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. You stick to your ideas, because 2023 ಅಲ್ಲಿ they have given some, I believe at least 1 or 2 questions are completely wrong. ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ ಪಡ್ಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ so check whether the statement given is standard or made up ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. See, you have a very literary words here like this. So very difficult words ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, they are very standard statements ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ವೋಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಮೋವೇಟಿವ್ ಅಂತ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್, ಸೊ ದೇ ಯೂಶಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟುಪಾ ವಾಸ್ ಜನರಲಿ, ನೋಡಿ ಜನರಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. The concept of stupa is Buddhist in origin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It's a specific statement. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸರಿ, ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟುಪಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ standard or made up ones anta. Even you see here, so this is 2022 question. See here, so ಇಲ್ಲಿ he is saying that it's a only circular temple. So ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರು ಓನ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. You can easily say ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅದೊಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. And you normally know that our regionally, where northeast regionally you have more of circular temples, alindane start agide main agi anta. Then see fourth statement nodi, its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. Or ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಿಲೀಫ್, ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಒನ್, even though it looks like a specific statement. So always it's like understand that emotion of that statement. Okay, so here if you eliminate this, you will get the answer anyway. Then so choose the odd one out among the options when you don't get any clarity or ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ choose the odd one out. So see this question, who among the following wrote the philosophy of bomb? ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿ ನೋ ಆಜಾದ್, ವಿ ನೋ ಸುಖದೇವ್. ನೋಡಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವೋಹರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. In the same way you see this question,
So Yoga Vasishtha was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ನೇಮ್ಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡ್ಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ತಾನೆ ಅವರು ಆಡ್ ಆನ್ ಔಟ್, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಯಾರು ನಾಟ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮುಘಲ್ ರೂಲರ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Okay, so you can think like this for odd and out. Then, so be cautious when you have negated statements. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್. They might have changed it from positive to negative. See here, carbon fibers once used cannot be recycled. ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಆಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೈ ನಾಟ್, ಯಾಕೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ. ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್. Okay, then so we already discussed this. So when you have multiple statements, try to establish some link between them. ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂದನು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಈ ತರದ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಓಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, so for example, so e question, last time it was about accelerometer. ನೀವು ಓಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಏನ್ ಆಕ್ಸೆಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಆಕ್ಸೆಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸೆಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಸಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆಕ್ಸೆಲರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ತಾನೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೀಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್, ಸಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೇಮ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಲರೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಥರ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದ ಪಾತ್ ದಟ್ ಯು ಚೂಸ್ ಟು ಗೆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್. ಓ, ನಾನು ಈ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಓ ನಾನು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನಾ, ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನನಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
To reduce, objective is to reduce maternal and neonatal mortality among the poor pregnant women. That is something related to delivery time alala. It aims to promote institutional delivery among the poor pregnant women. That is again same. Next, its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year. Delivery time only, that is okay. Magu 1 year agoru kodtira antandre somewhere it is not connecting to these concepts. Alva, idannu ಸ್ವಲ್ಪ extra ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಈ ತರ. So try to establish some link. Then see, different people will give different ideas, but my idea is try to attempt as many questions as possible. So, and there is no safe anta yadu illa. ಆ ಸೇಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್, at least 80 questions you have to attempt. Because I think most of your accuracy will not be more than 75-80%. If your accuracy is more than 80%, then you can attempt less number of questions. If your accuracy is less than 80% or 75%, you have to attempt more than 80 questions if you are focusing on civil service cutoff. If you are focusing on forest service cutoff, more than 90. My suggestion, if possible, attempt all 100 questions. Okay? But at least ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಸಿ ಒನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೀವು ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನೇ ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೇಜಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟರ್ಸ್. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯಾರು ಬರೀತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಶಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಜೋಶ್, ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಪೇಪರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ 1 year or 2 years ಯಾರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ. ಈಸಿ ಇದೆನಾ? ಹಾ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್. ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಲೆಂದಿ ಆರ್ it is very short questions itna, or you can see what kind of patterns you have. Okay, so exam already it looks like it was a very easy paper, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ UPSC ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ be able to gauge the difficulty level of the paper. So attempt as many questions as possible, and see, always go to the exam hall with purpose, and that purpose should be to get the experience. Good, hogi nanu okay satisfy agi na ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ I have studied, I'll just implement it well anta. Don't worry about marks, don't worry about cut off or difficulty level, all that. And don't worry about, when you are writing GS, don't worry about CSAT. When you are writing CSAT, don't worry about GS. And usually ಏನಾಗುತ್ತೆ, first when you complete your GS paper, after that ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ it went very bad ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, CSAT ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Don't do that. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 75 ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ CSAT ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ GS ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, CSAT ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ both the papers are individual papers. Don't just integrate the emotions of GS into CSAT or CSAT into GS. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬೇರೆಯವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. And usually don't talk to your friends also. 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 hour ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ದೆನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಓಪನ್ ಸಮ್ ಯು ಓಪನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇನೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಒಂದು 5 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 3 ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಇಲ್ಲೇ 3 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯಾರೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಮುಖಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಎನಿವನ್. See, it take both are different papers, because I believe, see, I'm not telling you to ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. If you see CSAT paper especially, again we'll discuss the CSAT study session on Friday at the same time. So see, according to my expectation, so the pattern of UPSC, these are your different CDS and other exams la. So how they're asking now, they're asking mixing all the patterns, like how many are right, some questions, and 1 and 2, 1 and 3, like that pattern, some questions, statement and reasoning, assertion and reasoning, adu ella kodtare. So I am expecting all these kind of questions will be mixed this time. Okay, pattern completely different pattern barala. Yak ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, last time how many pairs are right, that pattern was asked in CDS first. Nanu that year I think we discussed in the prelims chapter session also, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ CDS ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ CS ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ ಕೇಮ್, ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ 50 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 10-20 ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ CDS ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, so now you have, so when you get the question paper, just flip through the pages, so you will know what kind of paper is it, and ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, lengthy questions ಇದೆನಾ, ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. So your mind will accept something, then you start doing your work. Okay, so alli andre it's like, just remember, you have worked for, let's say 6 months, 1 year, 2 years, ellano odi a 4 hours, if you can not manage your emotions, then imagine you are not ready to take up the responsibility of a district. You have to understand that. See, UPSC is searching for someone who can take up the responsibility of the entire district. See, ನೀವು 4 ಅವರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, you are not ready. You are not ready at all where UPSC is giving some work or some responsibility. First be ready for that. Get ready for that. Okay, see, I agree that you will have n number of uncertainties. What next ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, and it is a common feeling, but don't worry about the outcome. Even after the exam day, if you want, you can just take some rest. Answer ಕಿನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. You can take some time and then you can check the answers. So it's like you have done your work for let's say last 1 year or 6 months. You take that at least that Sunday after the exam, take some leisure. Mat ade exam, ade paper yake. See, because what I'm saying is, you should have a broader perspective about life. Exam ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Otherwise after few days. Okay, see, institutes will have so many reasons to give key answers, but you don't fall into that trap. Yake, it's okay. Okay, anyway, now you cannot change the answer that you have put in the OMR, right? So, and always the purpose should be, say, how do you get the experience? What kind of experience that you get? That is very important. Focus on the experience of the exam. Outcome ene bandrunu it's fine, you cannot change. See, I feel very bad for my students if they get, let's say, some people last time are missed by 1.5, 0.5 marks, both in CSAT and GS. I feel bad, but past is past. Even Elon Musk cannot buy the time. Imagine, you are the richest person also, you cannot buy the time. Time is the only constant for everyone, same for everyone. Okay, so manage your emotions. Imagine Madi, see, somewhere more than 20 age, you are matured enough, correct? So you cannot manage your emotions antandre, just think at that point. So 20 years you have experienced your life, but you cannot manage your emotions. That is the biggest challenge for you, that is stopping you.
ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಆತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಟಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. Correct, someone is getting married, I'm here still. You will have a number of thoughts, but it's okay. Like everyone has different paths, it's fine. Correct, don't worry about all those uncertainties. See, it is just like that. See, only human beings have that consciousness to compare with others. No organism compares like that in the world. Correct, it's a good thing also, it's a bad thing also. So ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so don't worry about the uncertainties. Those uncertainties are very common to everyone. Okay, okay, so any questions? So again, we'll also discuss on Friday session also in between. Okay, so one of our student is there, Shashant. So he already got the rank last time with ARF 459. So he is also writing prelims this time again. So he will give his insights about prelims. So we can hear from him and you can ask some doubts also from him. Come here. Hello everyone. So I hope you guys know me. I am a student of Pasara sir from the last 3 years. So in third attempt, I cleared prelims, mains and interview in one stretch. So ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ GS4 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ UPSC ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So general awareness questions like squirrel question, orangutan question, and some other questions like Malabar civet. So they are checking our observation skills, whether this person is observing what is happening in his surroundings or her surrounding. So that is very, very important. And one more thing, so in 30 days ಅಲ್ಲಿ next strategy ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so you do 2 revisions. So minimum 2 revisions ಆಗಬೇಕು static along with current affairs and CSET. Plus you have to attend all India mock test. So ಶಂಕರ್ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 26th ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವ್ ಏನೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷನಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಈವನ್ 10,000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ರಿನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದಿದೀನಿ, ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೋ ಓದಿದೀರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಜೂನ್ ಈಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಏನಾದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, 1-to-1. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಮೈನ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ 30 days ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೈನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್.
ಸೊ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ಮೇನ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್, ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇನ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ UPSC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ UPSC ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಶಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೇನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. Okay, thank you, Shreyant. Fine. So at the end, the last one, I was talking about the same thing. So the calm mindset is very important to sail through this stage. So see, again, practically, whatever you can do. So for example, sometimes parents jothe ಮಾತಾಡೋದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ, it gives you some positive energy or attitude. So ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ if some close person for you, if he comes to the exam hall, you are comfortable ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. Anything which you can control your emotions, which you will be comfortable with, which you will be comfortable, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. Okay, like usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ sometimes you will feel alone. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 9:30 ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸಮ್ಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 9:20 ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. Correct. Someone will be when we used to write mains, there were I think 2 or 3 people who used to play badminton and come and write mains exam. So you'll have some people like that, because see, it is not that they are showing their attitude. I don't know, badminton ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. They are doing that to control their emotions. So there will be some people like that also. You'll have n number of people. Correct. So what is the purpose? Now at the end you have to be calm enough to at least focus and try to understand each word. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಡಿ. Okay, don't think that okay ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇನೋ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, someone might feel different about it. It's fine. Correct. So ನಿಮಗೇನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಈವನ್ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಆ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಮೇನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ಇಟ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನ್ ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದು ದೇ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ದೇರ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಟು ಬಿ ಕಾಮ್, you can do that. Okay, so usually and again I have talked about positive things. You'll have some negative people also around you, so don't talk to them in the last week or avoid them. Maybe it can be your relatives or some friends. You'll have negativities also, so both positives and negatives you have to manage. Okay, so this is very important. If you have calm mindset in the exam hall, you can apply all these ideas that we discussed. Otherwise ee ideas alla ಏನು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ. ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ರೆ you will not remember anything. Okay, so the main goal now in the last 1 month should be how to maintain the calm mindset. Okay, see, every sports person, you can take people who have won Olympic medals, all those. The biggest challenge for them is the same thing. You can ask any gold medalist of Olympian successful people. They also have this. They'll have mental trainers. They'll try to train them mentally how to be strong. Correct. Even I think Neeraj Chopra once said that okay, what was the main idea is that okay, it is about all mental game. Your Olympics is a mental game. If you win here, then you will win there physically.
So exam is also like that. Even life is also like that. Okay. So this is very important. Okay, fine. So I'll continue the session on Friday in the same time. So we'll discuss more about CSAT. On I know how CSAT is now. What is the importance of CSAT? So let's see. Okay, and thank you.